Mtazamaji, mwili wa marehemu aliyekuwa waziri wa elimu Magoha George, ambaye pia alikuwa profesa, limesha pelekwa kwenye sehemu pa kuhifadhi miili ambapo panajulikana kama Lee Funeral Home. Kama kawaida, unajua watu maarufu lakini pia vilevile na wafanyikazi wa serikali wanapopoteza maisha yao, nadhani ndo sehemu ambapo mara nyingi wanapelekwa. Lakini pia vilevile mengi yanaendelea kutokea, mengi yanaendelea kuzungumzwa, na mimi naamini kadri muda unapoendelea kusonga mbele nitahakikisha kwamba na kuletea taarifa hizo. Lakini pia kwenye video hii nilitaka tukuletea angalau maneno ya pia wafanyikazi wengine wa serikali kiwemo Rais William Samoei Ruto, lakini pia vilevile na the People's President Raila Odinga. Wote wametoa maneno yao kuhusiana na kikubwa hiki ambacho kimetokea siku ya leo. Mtazamaji wangu, kwa kweli naweza nikasema kwamba ni tukio ambalo limeshtua na kushangaza watu wengi kabisa, kwa sababu nilivyosema tu kwenye video ambayo tulifanya ya kwanza kwamba hii ilikuja kwa ghafla sana, yani haikutarajiwa. Ndio kifo huwezi ukatarajia, huwezi ukajua, lakini sometimes wanakuambia kwamba kuna utofauti, kwamba at least nyingine watu wanajua kwamba jamaa alikuwa mgonjwa na nini, lakini kama hii hapa imekuwa tofauti kabisa. Imekuja ghafla, imekuja bila watu kutarajia, ndio maana watu wakashangaa. Lakini pia niongezee kwamba amekuwa miongoni mwa watu ambao ukiwafuatilia au ukimfuatilia kama ulikuwa unamfuatilia, that is ni miongoni mwa watu ambao hakuzungumza sana, hawakujiingiza kwenye ugomvi labda wa kisiasa, unanipata, and alikuwa ni miongoni mwa watu ambao kutulia ndio ilikuwa ni wimbo wao, and mpaka sasa hivi anapoteza maisha yake. Nadhani watu wengi kwa kweli wameumia ndani ya roho. Sasa nitakusomea hii hapa ya Odinga Raila, the People's President, ambaye yeye ameweka ujumbe kupitia ukurasa wake wa Facebook, lakini pia na mitandao yake tofauti ya kijamii, na nitakusomea mtazamaji wangu. Ameandika kwamba I am deeply saddened to learn of the passing of Professor George Magoha, a transformational leader, illustrious scholar, dedicated public servant, and distinguished medical doctor who left an indelible mark on our country's education system. We will remember him for his incredible intellect, wit, and ability to inspire and challenge us to do our best. My condolences go out to his family and colleagues. May he rest in peace, or may he rest in eternal peace. Raila anasema pia ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa kabisa kwenye sekta ya elimu, and unakumbuka vizuri yeye ndo alikuwa waziri kuanzia mwaka 2017 mwaka 2022, ndo akaachia yule anaitwa nani, Mchogu au Machogu, yeah, I think yeye ndo aliachia Mchogu, and alifanya kazi nzuri sana. At least Mchogu ni kuendeleza tu. Niseme pia William Samoei Ruto pia ameachia ujumbe wake mrefu kidogo hapa kwenye ukurasa wake wa Facebook. And kuna kitu kimoja ambacho nimekuja kugundua. Unajua siasa ni mchezo chafu sana. Mara nyingi waga nawaambia hivyo, siasa ni mchezo chafu sana. And sasa hivi naona watu wanaweka, ukitaka kujua hawa wanasiasa, kuna muda mwingine kuongea tu ndo waga wanaongea, lakini kuna sehemu ikifika unakuta kwamba watu tunaonyesha love. And I think hii hapa inatuonyesha picha mbovu sana, picha mbaya sana. Haiwezekani eti sasa wanasiasa wetu ni watu ambao wanaweza wakagombana tu nini, tupiana maneno, unajua, kwa vitu ambavyo hata vifai, alafu baadaye kama hii hapa eti sasa mnajifanya mnakuja pamoja, and ni watu ambao hamkuwapenda, unanielewa. So Ruto ameachia pia na ujumbe wake hapa kwa kuandika kwamba I have learned with great sorrow about the passing of Professor George Magoha. Professor Magoha is a towering giant of our time, a great man who stood tall in the academy, where he excelled in learning, teaching, and research, as well as in administration, where he led robust turnaround inventions at the University of Nairobi and the Kenya National Examination Council. Professor Magoha also famously served as the Cabinet Secretary for Education. Throughout his tenure, he evidenced a commitment to high standard in the public service
and uncompromising integrity. Akamalizia kwa kuandika kwamba I have been privileged to know and work with the late professor in many capacities, from the university where I completed my postgraduate studies to government where he served with distinction as the chair of NEC and later as my colleague in cabinet. We have lost a gifted, unique, distinguished and great servant of Kenya. I joined Kenyans and people from other parts of the world in mourning the passing of Professor Magoha. I also send condolences to his family and pray that Almighty God grant them divine comfort and grace in the moment of grief. Huyu ni William Samoei Ruto ambaye pia ameachia ujumbe wake. Bila kusahau Uhuru Kenyatta, former president, pia kachia ujumbe wake hapa kwa kuandika kwamba it is unfortunate and painful that we've lost my friend Professor George Magoha at a time when his family is mourning his brother. Unanipata? So watu wanaendelea kuandika kwenye mitandao ya kijamii tofauti kuhusiana na kifo chake Magoha, na kwa kweli hii hapa imeshangaza watu wengi sana. Nitarudia mtazamaji wangu. I think tumefikia muda ambapo viongozi wetu wanatakiwa kabisa kujua utofauti wa kuonyesha watu kwamba mnagombana, lakini pia na kukaa pamoja, kwa sababu isije tukaona mfano wa viongozi ambao mtu upo vizuri na mtu kwa sababu labda mtu amepoteza maisha yake, wengine tunakuja pamoja kwa sababu wengine labda wako hospitalini. Hapana. I think tunafaa tuonyeshane love kuanzia mwanzo mpaka mwisho. And let me tell you one thing. Yani maisha ni fupi sana. And ndio kitu ambacho nimekuja kugundua. Maisha ni fupi sana. And hata mimi mwenyewe bado nimeshangaa kwa sababu unaweza ukao upo vizuri kabisa. Yani kuna ugonjwa mwingine ambao yanakujia haujui itakupeleka wapi. Yani wewe unajikuta tu ushapigwa, ushafariki. Yani kuna mengine ambayo hayaeleweki mtazamaji wangu, lakini kadri siku zinavyozidi kusonga nitaendelea kuletea taarifa mtazamaji wangu. Right now nikupe tu clip fulani hapa. Kuna mwamba fulani ambaye kipindi ambacho anataka kupelekwa hospitali alipigiwa simu and akasimulia namna ambavyo ilivyokuwa mtazamaji wangu. Msikilize hapa na nitarejea na mengi zaidi. I could get an ambulance. I was too close to home, their home. There was a traffic jam. They drove right to the home. At the gate, I met some attendants who rushed me in. I met the son, the door, who rushed me straight to where he was. He was seated actually. He greeted me and said, "Oh, you have come." And I said to take the blood pressure. It was not recording. At that time, he slipped off from his sitting position. And we carried him to the car. We went into a car, and the wife and my driver, we followed. They were ahead of us about 200 meters. They reached about 10 minutes earlier than us. From the information, he had what we call a collapse. He was resuscitated back by the son, who is a medical doctor. And then 100 meters to the casualty of the Nairobi hospital, he collapsed again. Was rushed to casualty. There was resuscitation, which took quite a bit of time, but they were not able to revive him. That was a short message. What I know. And first, to start by thanking His Excellency the President, William Samoei Arap Ruto, for having assured us severally that CBC is going nowhere and that we shall be
working around to ensure that it survives. And I think this was brought about by the fact that we are all aware that now we have 10 million children who have engaged in this manner. I also want to thank His Excellency the President for having pronounced himself that it is better to focus on the child. And my first charge to the members of the committee is that for whatever decisions that you are going to make, the constant shall be the child. And if you do so, Your Excellency, this very eminent Presidential Working Party will succeed without prejudice. The second minor point I want to make, and this is with all humility and due respect, and I'm glad that Professor Raphael Munavu and I have a past. He was my Deputy Vice Chancellor in charge of Administration and Finance at the University of Nairobi when I was a firebrand senior lecturer. And he proceeded on to become Vice Chancellor Moi University, and I also proceeded on to become the Vice Chancellor of the University of Nairobi for 10 years. So we have many things in common, and therefore the President's wisdom for appointing Professor Munavu to chair this task force is thoroughly lauded by the Ministry of Education. The reason is this. When you are doing an experiment, you don't start doing an experiment whose answer you already know. And I want to charge, the second charge I'm charging the members of the task, because I know that they are eminent scholars and stakeholders. In order to assist His Excellency the President in doing what he has to do, more specifically with the basic education sector, can we go into the unknown, get results, analyze them, and take them to him? Don't start from an answered point of view, where now you are working from what you want to bring to him. You shall not have helped him. And I'm doing this with all humility, having been a scientist who is very well published over the years and who is going back to academia. Ladies and gentlemen, that thing I want to say about President Daniel, President William Samoei, President William, you can understand why, because the other one was there for 24 years.